Hi students, welcome to Amers Institute. Let's talk about the real and apparent depths. ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੇਟਰਲ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ਿਫਟ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। we will also discuss this thing later on. First of all, we will draw diagram for this. Let's draw the diagram. So for example, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ beaker ਹੈ। This is a beaker. It contains some amount of water. It contains some amount of water. ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਵਾਟਰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਲਿਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਲ ਆਬਜੈਕਟ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਆਬਜੈਕਟ which is placed inside this beaker. ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਲਾਈ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, to understand this concept let's do some kind of practical. Here we have a glass, it is filled with some amount of water ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਆਬਜੈਕਟ। ਇਹ ਹੈਗਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਢੋਲੂ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਆਬਜੈਕਟ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਲਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਇਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਇਨ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਘਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ we can see this phenomena in our daily life. For example, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਆ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫਲੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? Why that object is seeing floating in the water? So let's understand this concept. This is a coin is placed in this beaker. ਹੁਣ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ O ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੇਜ਼ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਐਮਿਟ ਕਰੂ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਫਸਟ ਰੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਿਟ ਹੋਈ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ XY ਸਰਫੇਸ। Clear? Another ray of light from this object again falls on this XY surface. This is water. Let this is B medium, that is water, and this is A medium, that is air. When this ray of light travels from water to air, that means water is denser medium than air. So ray of light goes from denser to rarer medium. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰਲੀ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੈਂਡ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨਾਰਮਲ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਡਰਾ ਦਿਸ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਰੇ ਹੈ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਅਵੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਲੀਅਰ? If we will see from this point, we will observe that this ray is coming from this point. Let this is I. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੇ ਆ ਇਹ ਰੇ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਆ ਇਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਐਟ ਦਿਸ I its virtual image is formed. ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਆ ਬਟ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ
ਸਾਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂ ਫਲੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਫਿਨੋਮੇਨਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ I angle of incidence, and this is the angle of refraction. अगर ये एंगल I है, if this is I angle, ये एंगल की होएगा, ये भी एंगल I होगा। अगर ऐसे इन्हें मैथमेटिकल रूल्स दे नाल ड्रॉ करिए, if this angle is I, this is also I। हाँ जी, if this is angle R, this is also R। तो इस तो बाद सारे पॉइंट्स के नेम्स ड्रॉ कर लेने, लेट दिस इज O पॉइंट, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट। क्लियर है? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ apparent depth? apparent depth किया, it is defined as the normal depth of an object lying in a denser medium appears to a depth it is defined as the normal depth of an object lying in a denser medium appears to less than its real depth। ਹੁਣ normal shift, apparent depth ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਡੈਪਥ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਿਸ O point and I point, this length that is called apparent depth। So it is denoted by this small d. Small d is the normal shift or apparent depth। So let's derive its formula। refractive index of medium A with respect to medium B। So we want to calculate refractive index of medium A। ਅਸੀਂ medium A ਦਾ refractive index find ਕਰਨਾਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। with respect to B calculate ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, B ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ medium B, ਤੇ medium B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ? I incidence, angle of incidence sin I divided by, नीचे से मीडियम लिखे A, मीडियम A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾਗਾ? R, that is angle of refraction। clear ਹੋ ਗਿਆ? let this is first equation, and if we want to calculate refractive index of medium B with respect to medium A, then formula किस तरीके ना बनेगा? A mu B that is equals to ऊपर medium A ਦੇ ਵਿੱਚ sin R upon sin I। this is the second equation। so ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ? sin I and sin R ਦੀਆਂ values। so in triangle OAB, in this triangle OAB, ਅਸੀਂ ਇਸ triangle ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। here sin of I is equals to, sin I ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? perpendicular upon hypotenuse। here perpendicular is AB divided by hypotenuse is OB। clear है जी? and in triangle IAB, that is sin R is equals to, again sin R किस दे इक्वल है? perpendicular upon hypotenuse, perpendicular is AB divided by, that is hypotenuse is IB।
So put these values in first equation. So first equation साडे कोल की बन जाएगी b mu a is equals to sin I is equals to ab upon ob. Sin r is equals to ab upon ib. ab cancel, so it becomes as ib divided by ob. This is the formula to calculate refractive index in terms of this normal shift. So if A and B points very close to each other, very close to each other, अगर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ, that means ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ this is approximately equals to 0. So IB is equals to, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ IB ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, IB is equals to IA, IB is equals to IA, and approximately is equals to IA. OB is equals to, this OB becomes equals to OA. OA. So this becomes B mu A is equals to IA divided by OA. हाँ जी, clear हो गया? So let's calculate normal shift. Normal shift. Normal shift. So normal shift, that is this d distance. D distance is equals to OA minus OA minus this IA. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ OA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮੇਜ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਨ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ D is equals to OA minus IA. ਸੋ OA ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 minus IA divided by OA। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ D is equals to OA 1 minus IA divided by OA. IA divided by OA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ? B mu A. And what about the OA? OA ਕੀ ਹੈ? This is the actual depth of the coin, that is this t distance small t. So put this value small t 1 minus B mu A. So this is the formula to calculate normal depth. Or ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, that is 1 minus 1 upon A mu B, because of the principle of reversibility. So these two are the formulas to calculate normal shift. I hope this topic is clear to you. Like, share and comment. Thank you to all of you.